Trip số bom ôn chụp nè tiệt hái là chụp cho muối nè nhóm tôi xin nấu là nó chạy đỏ bom ôn tiết phiệt tị bảy hay bom ôn phiệt tị bảy là không riêng phía xa ông lẽ không xó chuyên trình nè hay mình sạ nữa bom ôn là nít bom ôn là nít nhóm nắng chạy đỏ bom ôn để tuổi là nít nhóm bán chạy phiệt tị muối phiệt tị bí là phiệt tị bảy là nít xó I J K L. Okay, I, J, K, L. These 4 letters. I guitar vowels. J, K, L guitar consonants. Consonants. So bom ôn, trâu bom ôn chế so vowels. Vì sạ vì mình tập pram tên trong phía xa ông lấy bộ sinh sạ so khmai dưới trát mình tên trán chiếng chương trình nẹ tiết bom ôn là ní nhưng mình chạy đỏ bom ôn về tuổi so ai bom ôn hai bom ôn mình toàn bàn mơ phiệt tì muối rồi mơ phiệt tì pi rồi bọc nhóm trong so A B C D E F G H bom ôn xong bom ôn tầm mơ phiệt tì muối phiệt tì pi đầm bay ở bom ôn bàn riết phía xa ông lấy tại tôi bên này nhóm muốn nâng to này vì thế này trong phía xa ông lấy tầm off bên miền 26 letters. There's 5 vowels and 21 consonants. So hopefully you have watched the other 2 videos already before you watch this one. Là nếu bom ôn to phiệt tị bày. Là chạy đo bom ôn là so I. Uppercase I, lowercase I bom ôn. Uppercase, lowercase. Anh ấy so tua thống bom ôn, anh ấy so tui. Xong bom ôn vô thà bề dân ta say if it's a proper noun or beginning of a sentence, you use uppercase. But sana sob sensitive, you use lowercase. So be very careful. Now I, we long I, we so sound we lư mong I, những bom ôn. Và tay phiệt chân ice cream. Mùi tiết H. Okay, ice cream. So I đã mùi long I mùi short eyes hay phiệt chân bom ôn về so I nếu mà tha bộ sân là viên miền y nó không nâng đại vì the I nâng so sound vì nó lư long I được tha lư so sound nó bảo vì bộ sân là miền y tế for example B I T b nhé to bị khỏi I nó khẳng cả đá nâng lư the win nó bom ôn bit. Okay, for example này nhóm chạy đọc ice cream start with the letter I hay mùi tiết H đó nó thay dương đồng mẫu hát được mùi dương đồng mẫu em thì tuổi nó dương you have an H. Okay, dương đồng mẫu thì tuổi dương I tao bị sủa đó chụp đồng mẫu hay so này the letter I uppercase I lowercase I hay nâng I nâng with so sound long I với I nhưng mà bom ôn bộ sân là short I rồi môi sound với chẳng bom ôn allow me nhóm nâng share a sentence with you. I have an itch on my back. It is very itchy. Anh ấy sẽ ta so I được cái nhớ I anh ấy I nhóm I so I that dương bao chi nhóm I have an itch on my back. It will mean a T because it is a S with so sound with I the S because ma so sound as ma is. Okay, it is very itchy. Ôi là món na I have an itch nhưng miền A là món nó nhưng miền nó khang khỏi nó nhớ mẹ. It is very itchy vì là món đau hai. Okay, I have an itch on my back. It is very itchy. Okay, and then I saw I bump on next. I after I is J bump on I saw J nó J. Okay, J uppercase J lowercase J. Hi J nó so sound with J. Okay, now jump nó load. Okay, jump into the water got load vôក្នុងទឹក. Okay, he jumps into the water got ban load vôក្នុងទឹក. He jumped off the stairs got load ពីដើរហ្នឹងបងប្អូន he jumped off the stairs. He jump ed at the end ក៏បានដែរ he jumped off the stairs.
he jumped over the fence or she jumped over the chair អានឹង jump ហើយមួយទៀត joy joy នេះគឺថា joy joy ហ្នឹងគឺថាអំណរ I have a whole lot of joy in my heart just seeing my children doing very well in school so the joy that I have in my heart is to see my children laugh ឬមួយ to see my children is being are being healthy ដូចថាហ្នឹងគឺថា joy joy ហ្នឹងអំណរ okay joy joy ហ្នឹងគឺថាអំណរ okay jump jump load joy គឺថាអំណរ now Jake Jake ហ្នឹងឈ្មោះប្រុសបងប្អូន Jake jumps for joy when he hears Jack is coming home Jake ហ្នឹងគឺថាបុរសប្រុសគឺថាឈ្មោះ Jake jumps គាត់លោតកញ្ឆេងលោតមានអំណរ jump for joy គាត់លោតឡើងគាត់លោតគាត់ jumping for joy he jumps for joy when ពេលគាត់ when he hears បានឮ when he hears Jack ទៅប្អូនរបស់គាត់ឬមួយបងរបស់គាត់ Jack ហ្នឹងគឺថាឈ្មោះប្រុសដែរ Jack is coming home ពេលគាត់បានឮថា Jack មកផ្ទះហ្នឹង Jake jumps for joy when he hears Jack is coming home okay អានេះគឺថា okay Jake jumps load okay joy បងប្អូន joy អំណរ Jack គឺថាឈ្មោះបុរសប្រុសដែរហើយមួយទៀត okay Jack នឹងប្រុស okay so here all the letter J បងប្អូន okay J after J is K ណា k okay k okay អានឹងបើថាដូចតែខ្ញុំ explain ទៅបងប្អូនដូចអក្សរ C បងប្អូនអក្សរ C វាមាន hard C ទៅវាដូចគ្នា k នៅk ណាអក្សរ uppercase K lowercase k វាអក្សរ sound របស់អក្សរហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា uppercase lowercase ឥឡូវនេះ kiteហ្នឹងគឺថាខ្លែងបងប្អូនមួយទៀត kid ហ្នឹងក្មេងកុមារស្រីប្រុសយើងអាចប្រើ either way either one it doesn't matter whether it's a girl or a boy it doesn't matter what the gender is kid ហ្នឹងគឺថាក្មេងស្រីក្មេងប្រុសមួយណាក៏បាន kiss ហ្នឹងគឺថាថើប I just kiss my hand I am kissing my hand ខ្ញុំកំពុងតែថើបដៃរបស់ខ្ញុំ kiss ហ្នឹងថើប okay kite ឡង I ណាបងប្អូន kite ណាមាន e មាន kite ហ្នឹងគឺថាខ្លែង kid ក្មេង kiss ថើប okay ឥឡូវនេះ the kid kisses his kite and kitten goodbye ក្មេងប្រុសឬមួយក្មេងស្រីយើងអត់ដឹងទេ the kid kisses គាត់បានថើបខ្លែងរបស់គាត់ថើបខ្លែងរបស់គាត់ហើយនឹងស្មារបស់គាត់ goodbye ប្រហែលគាត់ទៅណាហើយនេះ that's why he or she kisses his kite and his kittens goodbye គាត់ណាបងប្អូន the kid kisses his kite and kitten goodbye គាត់បានថើបខ្លែងរបស់គាត់ហើយនឹងឆ្មារបស់គាត់ឆ្មាតូចហ្នឹងហើយ because គាត់ say goodbye ហ្នឹងហ្នឹង K បងប្អូនអក្សរ K JK ឥឡូវ after K is L ហ្នឹងវា make sound l okay L make the l sound uppercase L lowercase l ហើយនេះ love ហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់ឬមួយក្តីស្រឡាញ់ you can use as a verb or you can use as a noun l អក្សរ L បងប្អូនតែ so sound វា l okay love ឥឡូវនេះ a sentence we need to learn to love one another យើងត្រូវចេះរៀនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក we need to learn to love one another so that we can have a peaceful world okay we need to learn to love one another there's a lot of things that we learn by instincts okay instincts because it's instinctual ដូចថាយើងចេះយំយើងចេះស្រែកយើងចេះអីពេលយើងកូនងាយភាគច្រើនកូនងាយយំស្រែកទេណាបងប្អូនពេលឃ្លានតែយើង
เรียนอ่านหรือមួយเรียนស្រឡាញ់ we learn to love we need យើងត្រូវការ need to learn to love យើងត្រូវការចេះរៀនស្រឡាញ់គ្នាเนี่ย we need to learn to love one another យើងត្រូវការចេះស្រឡាញ់គ្នាឬមួយត្រូវការរៀនចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាបងប្អូនចឹងយើងរៀនស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវការស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយ so we need to learn to love one another in order to have a very peaceful or friendly community or society or the world អានេះខ្ញុំចាត់ចែងដល់បងប្អូនតិចតួចអូខេឥឡូវនេះភាសាថាថ្មីទៀតអូខេទី1បងប្អូន I អូខេ I បងប្អូន I អូខេ I long I វា so sound វាហ្មង ice cream itch itch អូខេ itch ice cream អូខេនេះបងប្អូនI have an itch on my back. It is very itchy. ខ្ញុំមានដូចលមាស់ស្អីនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំវាលមាស់មែនតើ Okay, I have an itch in the back of my back. So it is very itchy. I need someone to scratch my back for me. Okay, I after I is J. J បងប្អូន J. Okay, J ហ្នឹង sound with J. Okay, Jake jumps for joy when he hears Jack is coming home. Okay. Did J after J K. Upon K. Okay. Okay. Now the kid kisses his kite and kitten goodbye. The kid kisses his kite and his kitten goodbye. The kid could be a girl or a boy. So if it's a girl, it would be the kid kisses her kite and her kittens goodbye. Now J K L love ស្រឡាញ់ឬមួយក្តីស្រឡាញ់ we can use as a verb or we can use as a noun. I love to eat a lot. That's why I can never lose weight. Love. ឥឡូវនេះបងប្អូន we need to learn to love one another. យើងត្រូវការចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអានេះ we need to learn to love one another in order to have a peaceful world ឥឡូវនេះខ្ញុំចែកចាយដល់បងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្លះរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំបានតិចតួចអរគុណបងប្អូនជួយចុច share ហើយនឹង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងទូចស៊ីណូនអរគុណច្រើនបងប្អូន please try to click like and share and follow my page if you haven't yet so that you can get more videos from me. Thank you very much for all of your support. See you next time again. Bye-bye.